ট্রাই করে, ঠিক আছে? তুই শুনতে পাচ্ছিস তো কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে স্টার্ট করছি। এটা সলিড স্টেট লেকচার 1। সলিড স্টেট লেকচার 1, যেখানে ফার্স্টেই করবো স্টেটস অফ ম্যাটার নিয়ে, যেটা আমরা দেখবি যে 12-এ ছিল। আমাদের 12-এ বেসিক্যালি আমরা সলিড স্টেট নিয়ে পড়েছিলাম। যাই হোক, স্টেটস অফ ম্যাটার হেডিং দে। স্টেটস অফ ম্যাটার কত ধরনের আমরা দেখতে পাই তোরা জানিস, যে একটা হচ্ছে গ্যাস, একটা হচ্ছে লিকুইড, একটা সলিড। দেখ এখানে আমি জিআইএফটা দিয়েছি যেটা, সেখানে দেখ গ্যাস একটা ক্লোজড কন্টেনারে রেখেছে। গ্যাস তো আমরা এমনি খালি চোখে দেখতে পাই না অবভিয়াসলি, তো সেখানে এখানে দেখ পার্টিকেলগুলো এমনি নড়াচড়া করছে, এটা মিন্স গ্যাস, মানে একটা কন্টেনারে এটা বোঝাতেই রেখেছে, এটা তোরা বুঝতেই পারছিস, বলার কিছু নেই। আর লিকুইড যেটা হচ্ছে যে পাত্রে রেখেছে সেটারই অ্যাকচুয়ালি ভলিউমটা সেই ওয়াইজই মেজার করা হচ্ছে, মানে ওরা মানে আকারই ধারণ করছে, ওয়াটারের নিজস্ব কোনো শেপ নেই। আর সলিডের দেখ তার একটা পার্টিকুলার শেপ আছে, আর পার্টিকেলগুলো একসাথে কম্প্যাক্ট অবস্থায় আছে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ আ সলিড। তো এখানে একটা নোট লিখি, স্টেট অফ ম্যাটার is one of the distinct form that a matter takes on, যেটা হচ্ছে there are 4 ধরনের বেসিক্যালি স্টেটস অফ ম্যাটার দেখা যায়, যেটা হচ্ছে ফার্স্টে তো একটা গ্যাস, লিকুইড আর সলিড তো আছে, তার সাথে হচ্ছে একটা প্লাজমা, ঠিক আছে? প্লাজমা স্টেটও আছে, দেখে আমরা বেসিক্যালি ছোটোবেলা থেকে অতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়ি না, বাট এটা প্লাজমা স্টেট এক্সিস্ট করে, তো তার সেটাকেও তার মধ্যে রাখতে হবে। তো দেয়ার আর 4 স্টেবল, 4টে স্টেবল, দেয়ার আর 4 stable state of matter. First one is gaseous state. The second one is liquid state. That is least abundant. The third one is solid state, যেটা হচ্ছে আমাদের মেইন, যেটা আমরা পড়তে চলেছি সলিড স্টেট নিয়ে, ঠিক আছে? 4 নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্লাজমা স্টেট। That is most abundant. ঠিক আছে, প্লাজমা স্টেট। আর আমরা যেটা পড়তে চলেছি, যেটা বলছি মেন ফোকাস হচ্ছে সলিড স্টেট, এটাকে নিয়ে আমরা পড়তে চলেছি, যাকে হেডিংও দিয়ে ফেলেছি, ঠিক আছে? তো লেকচার 1-এ স্টেটস অফ ম্যাটার এইটুকুই বলার ছিল বেসিক্যালি। আচ্ছা, তাহলে এটা লেখা হয়ে গেলে বলবি, তাহলে নেক্সট স্লাইডে আমি প্রসিড করবো। হ্যাঁ লেখা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো পরেরটা যেটা আছে, আমাদের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক সলিড স্টেট নিয়ে যখন আমরা পড়ছি তখন তার ক্যারেক্টারিস্টিক সম্বন্ধেও আমাদের জানতে হবে। তো হেডিং দে সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স of features or characteristic features of characteristics or characteristics of solid state, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে নাম্বার 1 লিখ, very small interparticle separation. Interparticle separation মানে কি? সেপারেশন, interparticle separation বেসিক্যালি আমরা দেখ, তোরা যখন মানে এখানেই দেখতে পাবি, দেখ সলিডটা কেমন অবস্থাতে আছে, একদম কম্প্যাক্ট অবস্থাতে আছে। দেখ সলিডটা এমনি 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 একসাথে পুরো মানে একসাথে আছে একেবারে, ঠিক আছে?
তো সেটাই বলেছে যে ইন্টার পার্টিকেল ডিস্টেন্স মানে পার্টিকেলগুলোর মধ্যে নিজেদের মধ্যে ডিস্টেন্সগুলো ঠিক আছে একদম কম হবে, খুব স্মল ডিস্টেন্স হবে, ঠিক আছে। দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে সলিড, যেটাকে আমরা বলবো এটা হচ্ছে একটা সলিডের ক্যারেক্টারিস্টিক। একটা সলিডকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে যাব, ধর আমি একটা কিউবই কনসিডার করলাম, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা সলিডকে কনসিডার করবো, পার্টিকেলগুলো একদম গায়ে গায়ে লেগে লেগে এমনি করে একটা সলিড জিনিস তৈরি করছে, তো সেটাই বলেছে। আচ্ছা তাহলে 2 নম্বরে লিখ এটা সেপারেশন, আর স্মল ইন্টার পার্টিকেল সেপারেশন। আর 2 নম্বরে লিখ ভেরি স্ট্রং interparticle attraction, তো বুঝতেই পারছি সেম কেস অ্যাট্রাকশন। তো সেখানে লিখবি দ্য পার্টিকেলস cannot have any transitional or translational ভাবছি আরেক লিখছি আরেক ট্রান্সলেশনাল or rotational motion. Okay, so they can accumulate battery low হয়েছে। আচ্ছা বলছিলাম they can only vibrate, they can only vibrate about their equilibrium position. Okay, but 3 নম্বরে লিখ if it is more or if it is or directly like it is more or less incompressible and hence লিখাটা ইট ইজ মোর অর লেস হবে না ইফ ইট ইজ মোর অর লেস হবে? it is more or less incompressible and hence it has very low isothermal কোফিশিয়েন্ট। দেখবি লাস্টেই বোধহয় তোদের একটা অঙ্ক করানোর সময় করিয়েছিলাম বোধহয়, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কোএফিশিয়েন্ট ওকে, যেটাকে আমরা বেসিক্যালি বিটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, তাই তো, যেটাকে আমরা বিটা দিয়ে প্রেজেন্ট করি। তার ইকুয়েশনটা কি, এটা তো থার্মোডাইনামিক্সে করেছিস 1/v del v by del p whole t, ঠিক আছে। এবারে 4 নম্বরে লেখ, এটা হচ্ছে আচ্ছা দি সলিড স্টেট ইট হ্যাজ, এটা বেসিক্যালি মেইন, ইট হ্যাজ ফাইনাইট শেপ, একটা পার্টিকুলার শেপ আছে এটা, ঠিক আছে, অ্যান্ড ডেফিনাইট ভলিউম, একটা পার্টিকুলার শেপ আছে, পার্টিকুলার ভলিউম আছে তার নিজস্ব, ঠিক আছে, ওয়াটারের মতো নয়। একটা যে কন্টেনারই রাখবো সেই কন্টেনার, ওয়াটার হচ্ছে যে কন্টেনারই রাখছে তার